Hi students, welcome all. Already we have seen about length, mass and time. Today in this video we are going to see about volume of solids, volume of liquid and volume of gas, and also how to find the volume of an object which having a irregular shape. Okay, before that now let's see about fundamental quantity and derived quantity. Fundamental quantity, for example length. It cannot be expressed in any other quantity. Length அப்படினா length தான். SI unit of length is meter. Here derived quantity, for example area and volume, it can be expressed from measuring length. அதாவது now take area of formula என்னது? Length into breadth. So இந்த length இதிலிருந்து derive ஆயிருக்கு. இந்த breadth இதோ ஒரு விதமான லென்த்து தான் இதிலிருந்து டிரைவ் ஆயிருக்கு. இங்கே லென்த் அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட், பட் இங்கே இருக்கிற லென்த்தும் பிரெத்தும் போத் ஆர் லென்த். இட் இஸ் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி. ஸோ வி ஆர் டெல்லிங் திஸ் ஆஸ் அ டிரைவ்டு குவான்டிட்டி. இது இதிலேருந்து டிரைவ் ஆனதுனால இதை டிரைவ் குவான்டிட்டி. நவ் see the வால்யூம் ஃபார்முலா. லென்த் இன்ட்டு பிரெத் இன்ட்டு ஹைட்டு. ஸோ இது ஒரு லென்த்து, இது ஒரு லென்த்து, இது ஒரு லென்த்து. ஸோ இந்த மூணு லென்த்துமே இதில் உள்ளது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியில் எக்ஸாம்பிள் தான் லென்த்து. ஸோ இந்த லென்த்துலேருந்து டிரைவ் ஆனதுனால we are telling this as a derived quantity. Now the SI unit of length is meter, m. So SI unit is, it is a unit of length. Here area formula length into breadth. Length, breadth. Breadth is also a length. Meter into meter. So it is one unit. It is one unit. These two units are derived from this fundamental units. So எப்பயாச்சும் இதை derive பண்ணி இருந்துச்சு அப்படின்னா we are telling this as a derived units. Volume formula length into breadth into height. So length unit is meter, breadth unit is also meter, height unit is also meter. So இந்த மீட்டர்லாம் இதிலிருந்து derive ஆனது. So we are telling this as a derived units. Fundamental quantity அப்படின்னா length, derived quantity அப்படின்னா area, volume. Units அப்படின்னா fundamental units வந்து meter, derived units வந்து meter square and also meter cube. So I have a clear idea about what is fundamental quantity and derived quantity and what is fundamental units and derived units. Now let us see about volume of solid. So consider it is a box. This box is a solid. Now we are going to find the volume of this solid box. So we have a length 2 meter, breadth 2 meter and height 2 meter. So when length, breadth, height is given, we can easily find the volume. So volume is equal to length into breadth into height, which is equal to length is 2, breadth is 2, height is 2. So 2 into 2 into 2, 6. So this length unit is meter, for breadth the unit is meter, for height the unit is meter. So meter into meter into meter, meter cube. So the volume is 6 meter cube. Likewise, this is a box, we find the volume. Likewise, there are many solids are there. Cone, cuboid, cylinder, sphere, hemisphere, rectangular prism, triangular prism. Like this there are many solids are there, and for every solids there are formulas, mathematical formulas are there. Using that we can able to calculate the volume of this solids. Every solids volume, the common SI unit is cubic meter. Cubic meter means here writing no meter m power 3. So 3 is nothing but a cubic
and this meter. So we are saying this as m power 3 as cubic meter. Okay, now let's see about volume of liquid. Let's see about how to find the volume of a liquid. To find the volume of a liquid is so easy. In chemistry we have seen that this liquid has a definite volume and it has no definite shape. It will take up the shape of a container. இப்போ நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் லேப் இல்லை கெமிஸ்ட்ரி லேப்க்கு போனீங்கன்னா அங்கே இந்த மாதிரி கிராஜுவேட்டட் சிலிண்டர், பீக்கர், கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு இருக்குது? டு மெஷர் த வால்யூம் ஆஃப் அ லிக்விட் எக்ஸாக்ட்லி. இப்போ ஒரு லிக்விட் வாட்டர் இருக்குது. when you pour inside this graduated cylinder, ஸோ இவ்வளோ தான் வாட்டர் லெவல் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எம்எல் வந்து இருக்கும், ரீடிங்ஸ் வந்து இருக்கும். நம்ம ஸ்கேலில் எப்படி ரீடிங்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த கிராஜுவேட்டட் சிலிண்டர், பீக்கர், கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் ரீடிங்ஸ் வந்து எழுதியிருப்பாங்க எம்எல்ல. ஸோ அது மூலயமா we can find it. இப்போ இங்கே 25 ml இருந்துச்சு அப்படின்னா we can say that the volume of this liquid, the water which I poured is 25 ml. அதே மாதிரி பீக்கரில் என்ன ஊற்றினாலும், எந்த விதமான லிக்விட் ஊற்றினாலும் அதோட எம்எல் தெரிஞ்சிடும். அதே மாதிரி கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் என்ன ஊற்றினாலும் தெரிஞ்சிடும். ஓகே, this volume of liquid is expressed in liter. Now let's see how to find the volume of an object which is having a irregular shape. See, this is a stone. This stone is a solid object. Whether this solid object has a shape? No. We can't tell what shape it is. It has a irregular shape. Now let's see how to find volume for this irregular shape object by using a simple method. Already we have seen in volume of liquid about this graduated cylinder. Now take this cylinder. Now pour a water inside it up to 50 ml. Okay, now tie a thread to the stone and immerse the stone inside the water. இப்போ ஒரு ஸ்டோனில் நூலை கட்டி அந்த கல்லை வந்து இந்த கிராடுவேட்டட் சிலிண்டருக்குள்ளே இறக்குறோம். ஸோ when it slowly come inside this graduated cylinder which is containing a water, what happens? கல் மெதுவாக கீழே இறங்க தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஒரு சர்டைன் லெவலுக்கு நம்ம இங்கே ஸ்டோன் வச்சதுக்கப்புறமா என்னாகும்? இந்த வாட்டர் வந்து இது வரைக்கும் போயிடும். ஸோ இஃப் இட் இஸ் 75 ml வரைக்கும் வாட்டர் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த 75 to 50 இந்த லெவலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் டிஸ்பிளேஸ்டு தான் இந்த வால்யூம் ஆஃப் சாலிட். இனிஷியலாக 50 ml தான் வாட்டர் இருக்குது. இப்போ ஸ்டோன் உள்ளே விட்டதுக்கப்புறமா 75 ml இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அப்போது இது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? 75 minus 50, 25 ml. ஸோ 25 ml இஸ் த வால்யூம் ஆஃப் த சாலிட். ஸோ இந்த எம்எல்ஐ எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா 25 மீட்டர் கியூப். ஏன்னா வால்யூம் ஆஃப் அ ஸ்டோன் சாலிடுக்கு எஸ்ஐ யூனிட் வந்து cubic meter cube. So 25 meter cube. Now let's see about volume of gas. Consider this is our kitchen cylinder. Here LPG gas is filled. Inside this container we can able to fill more gas or a less gas or a medium gas. ஸோ இவ்வளோ தான் அடைக்கணும் கேஸ். இன்னும் நிறையா அடைக்கணும் அப்படின்னா we can able to compress this gas and we can even fill more gas in it. In chemistry we have already seen that gas has no shape, it has no volume and gas can be easily compressed. ஸோ அது ஈஸியாக கம்ப்ரெஸ் பண்ணி மேலும் கேஸ் எவ்வளோனாலும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஷேப் கிடையாது. அண்ட் இட் இஸ் நாட் ஸோ மச் ஈஸி தட் ஃபைண்டிங் அ வால்யூம் ஆஃப் அ கேஸ்
லைக் அ சாலிட் லிக்விட். சாலிட் லிக்விட் மாதிரி கேஸோட வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து அவ்வளோ வந்து சுலபம் கிடையாது. ஒரு கண்டெய்னரில் கேஸ் கம்மியாகவும் அடைக்கலாம், அதிகமாகவும் அடைச்சிக்கலாம். ஸோ வால்யூம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டானது தான் விஷயம் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைண்ட் பண்ணுறது. திஸ் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் அ லிட்டர். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், I hope you understand this concept well. If you have any doubt or clarification, please do comment. This chapter ends here. In next video, we can see a new chapter. Thank you for watching.